Today, on the International Day for the Elimination of Violence Against Women, I support the millions of women around the world who have dared to speak out against violence and harassment. I applaud all the movements that forcefully denounce gender-based violence. Me too. I encourage women everywhere to keep telling the stories of violence and to demand accountability and reparation. Ni una menos. We will not tolerate any more women being abused, assaulted, or killed. Nu tut. All of us, women and men, must come together to end violence against women and countless more movements yearning for a world of dignity and equality for all. Making our voices heard and our experiences known is the first step to create positive social change. Together, we must change the tide, from acceptance to outrage, from victim shaming to solidarity, from blaming survivors to celebrating their courage and resilience, from resignation to prevention, from impunity to accountability. I call on everyone to speak out against the discriminatory social norms that legitimize and perpetuate gender-based violence. I call on everyone to challenge harmful beliefs about sexuality, consent, and power. Let us shape a new ethics of living together, based on gender equality in all facets of life, in the street, in school, at work, at home. All human beings are born free and equal in dignity and rights. On this 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, let us make its founding principle a reality for all women and girls everywhere. Stand up against gender-based violence. Stand up for human rights. Sabiam que 70% do nosso corpo é água? E que 78,8% das vítimas de assédio sexual no local de trabalho são mulheres? E que 100% das vezes que eu venho aqui beber água, faço parte deste grupo? Alguém quer água? Parece impossível, mas os números continuam a não bater certo. No que diz respeito ao assédio sexual no local de trabalho, 82,4% desses crimes foram cometidos por homens contra mulheres. Até quando? Sigue. Até à igualdade. Sexism exists everywhere. It exists in the way we speak, the words we write, the images we create, and the way we act. It impacts women differently, and to a greater extent than men. It's around us from childhood, with boys encouraged to run, jump and be active, and girls socialised into passive, pleasing, ladylike behaviour. It hits out at us from bus stop advertising, magazine covers, toys, computer games, or pictures posted on the wall at work. It's there in the home, where women still perform far more unpaid work than men. It's in the workplace, where women are ignored and silenced, passed over for promotion, penalised for having a family. It exists each time a victim of sexual violence is told in a court that she was asking for it. It's present each time a sportswoman is portrayed as a wife and mother, or asked to conform to a girly, sexy stereotype, and her sports achievements are downplayed. It's there when girls drop out of sport because they're told they don't have the right body. It exists when men who look after their children are ridiculed. It exists every time politicians who are women are silenced by jokes or comments about their appearance. It spreads its poison through social media, with women and girls silenced and degraded through vicious, sexualized attacks. Sexism is not just an attack on women, it's an attack on everyone. It leads to societies that are not safe for everyone to thrive,
with no space for diverse voices, talents, or leadership. At worst, it creates a climate that leads to violence and murder. That's why the Council of Europe has come up with the world's first legal text addressing sexism in all its forms. We're taking a stand against sexism. Will you? Aujourd'hui, tous les jours, juste parce qu'elles sont femmes, des femmes sont harcelées, insultées, menacées, agressées sexuellement, excisées, violées, tuées, rendues à l'esclavage. Malheureusement, les hommes sexistes, c'est pas seulement des inconnus dans la rue, c'est aussi des hommes qui se retrouvent dans absolument toutes les couches de la société. Quand on décide de lutter contre le harcèlement de rue, c'est très important de se rendre compte qu'il faut lutter en parallèle contre toutes les formes de sexisme, tout simplement parce que tout est lié. Donc le harcèlement de rue, c'est aussi lutter contre le harcèlement au travail, c'est aussi lutter contre les violences conjugales, c'est aussi lutter contre les stéréotypes dès l'enfance. De manière générale, dans la société, on n'a pas encore atteint la tolérance zéro envers le sexisme, et c'est pour ça aussi qu'on est encore trop laxiste et qu'on laisse encore passer trop d'agressions, de harcèlement, et c'est aussi pour ça que obtenir justice est si difficile. Typiquement, je pense que mon agression, elle n'aurait pas fait autant de bruit avant MeToo. À chaque avancée féministe, il y a toujours un retour de bâton qui peut être très violent. La clé pour se battre contre le sexisme, c'est l'éducation. Donc il faut vraiment commencer dès le plus jeune âge. L'éducation dès les petites classes, sensibiliser, c'est très très important. Évidemment aussi la formation des professionnels. Et la sensibilisation dans l'espace public aussi. Il faut combattre ces inégalités main dans la main, il n'y a pas le choix. L'égalité, elle se fera pas si elle ne se fait pas dans le monde entier. Moi j'aimerais dire à toutes les filles et toutes les femmes qui écoutent qu'elles sont fortes, qu'elles ne doivent à aucun moment douter de leur valeur. Et que tout ensemble, si on, main dans la main, mais aussi avec les hommes, on peut tous faire une différence à notre niveau. Et c'est que justement, en faisant tous et toutes une différence à notre niveau, qu'on fera une différence au niveau mondial. Labas. Labas. Raimis smurtauja. Noriu skirtis. Raimis? Eik tik tai. Gal jam tiesiog sunkus metas. Būk atlaidesnė. O ką jūs jam pasakėt? Gal iš kantrybės išvedėt? Ar būtent ardyt santuoką? Ką negalit su vyru susitart? Nedaryk šeimai gėdos. Kaip vaikai be tėvo. Jei neužtikrinsi vaikų saugumo, teks perkelti juos pas globėjus. Šeima yra brangiausias turtas. Privalai klausyti savo vyrų. Brangiausias turtas. Jūs jam pasakėt, Labas. Sveika. Tu čia dėl Raimio? Papasakok. Kai visi kiti palaiko smurtautoją, palaikyk draugę. Nekaltink, išklausyk. Palaikyk.lt